So I think the slides are visible. Yes. Yes. Okay, thank you. So let's start, and if more people join, I'll admit them. So this is the, uh, you know, a diagrammatic presentation of constraint optimization. So what we are finding, we are considering a three-dimensional concave, strictly concave curve. And for three-dimensional concave curve, we are also getting the three-dimensional level curves too. Here, compared to the early exercises where we considered this kind of three-dimensional concave curve, the difference is we have a constraint. This constraint may be the linear constraint, this constraint may be non-linear constraint. Now, in the course I'll cover for the constraint optimization, we will consider a linear constraint. And the part which is, I think, by this time covered by Zakir, in that case, you learned about inequality constraints, isn't it? Yes, ma'am. ওই পার্টটা তোমাদের হয়ে গিয়েছে মনে হয়। Okay. Yes. So here we will consider, the linear kind of constraint. So in figure A presents a function f which we want to maximize subject to a constraint g. And maximize bole, we are starting with a concave function, etc., which is producing a convex level curve. Figure B presents the level curve corresponding to f. The level curve marked f star is clearly the highest level of curve of f that can be reached while remaining on the curve g. দেখো এখানে তোমার এর আগে আর একটা বড় level curve রয়েছে, but if you consider this level curve and if you consider the constraint, the points on the level curve, they are lying below the constraint, so you can improve the situation. You can have more of x1 and x2, and there are 2 points where the level curve is cutting the constraint, okay, not tangent. Now point of intersection means this is not the best position. So these are the problems. So if we consider the f star, the smaller circle, in that case we are getting a point of tangency between the constraint and the level curve. Only this kind of point of tangency can give us extremum. So given the constraint, our choice is becoming specific. We are considering the real number line, but we will be able to consider only a subset of a real number line while we are trying to pick and choose the optimum value for x1 and x2. Okay, so there are different possible level curves. Among these level curves, only f star will give us a point of tangency between the constraint and the level curve. So any optimum will be selected along f star
not along any other possible level curves. You can have a number of level curves, but it will be not possible. So this is the diagrammatic interpretation of this constraint maximum. Now, mathematically, how we will proceed for a constraint optimum? We will have an objective function. To start with a simple context, we are considering two variables x and y. So the objective function is given by z is equal to f of xy, and we have a constraint. Constraint is also defined in terms of two variables x and y, that is equal to c, a constant value. This objective function can be rewritten accommodating the constraint using a Lagrange multiplier. The new form of objective function is called the Lagrangian function. It will be a linear combination of the original objective function and the constraint. So it can be written as z is equal to f of xy plus lambda is equal to, lambda into c minus g of xy, the constant. So we are considering the constant as c minus g of xy is equal to 0 and putting the thing in this way. Since you have pen and paper with you, you can add. This expression can also be written as z is equal to f of xy minus lambda g of xy minus c. So if I consider the variable part minus constant is equal to 0, in that case, we will consider minus lambda. And if we write constant minus g of xy is equal to 0, in that case, we will use plus lambda. Okay, so this is one expression. You could write it as z is equal to f of xy minus lambda g of xy minus c in that format. So is it okay to all of you? And you did this thing in case of NLP too? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's okay to everybody? So you can use Yes, anything, ma'am. but remember, it will depend how you are defining the or accommodating the constraint. On that matter, it will depend whether you will consider plus or minus sign for lambda. Then we have to find out x star, y star, and the value for the Lagrange multiplier. So we are considering the first order derivatives. I can start with del z by del x. So del z by del x, we can consider as zx is equal to del f by del x, fx minus lambda. When we are considering the derivative with respect to g, we are getting gx. So fx minus lambda gx is equal to 0. And in the similar fashion, we can have zy, which is equal to fy minus lambda gy is equal to 0. And we can consider del z by del lambda, which will give back the constraint c minus g of xy is equal to 0. So these are the three first order conditions if we have two variables in the analysis. If we have three variables in the analysis, we have four first order conditions. If we have four variables in the analysis, we will have five first order conditions. Okay, so if I have two variables, two first order conditions will come in terms of the derivatives of two variables, and one more will come in terms of Lagrange multiplier. However, if the number of variables increase, that will indicate an increase in the first order conditions. Solving all these equations, we actually want to derive x, y, and lambda. Now to do that, what we generally do, we consider this equation zx divided by zy. So we will consider
zx by zy, which will give one equation in terms of x and y that will be solved with z lambda equation, and this will give us x star y star. Once x star and y star is given, easily we will be able to solve the value for Lagrange multiplier lambda. To understand the matter more clearly, you can consider this kind of example. This is the original objective function. Then this is the constraint, x plus y is equal to 6. And we are using the Lagrangian expression, writing the first order conditions, and solving these first order conditions, we are getting the values for lambda star, x star, y star. Once we get lambda star, x star, y star, putting these values in the rewritten objective function, which accommodates both the objective function and the constraint, we can find out capital Z star. This Z star is equivalent to small z star, which is the basic objective function. So if I get the stationary value capital Z star, that is basically representing the original objective function Z star. So Lagrange, derived this kind of wonderful expression where algebraically we can add or combine the objective function and the constraint and can write a new objective function, and this new objective function will solve all the purpose of the original objective function. So this is a wonderful method. Okay, so here I am telling solve the constraint maximization problem, but as long as we are not understanding the second order condition, we will be not able to understand whether the x1 star, x2 star we are getting, this is providing us the maximum or not. So to derive whether these values are giving us the maximum value function or minimum value function, etc., we need to understand the second order condition. So in the next step, we will move to second order condition to understand whether an expression will be maximum or minimum. The second order condition, as I mentioned, will be defined in terms of the bordered Hessian determinant. It will be defined in terms of bordered Hessian determinant. Look, here I'm mentioning that d square z is positive definite subject to dg is equal to 0 if and only if the second order bordered Hessian determinant is less than 0. Second order bordered Hessian determinant is less than 0. I'm repeating, d square z is a positive definite subject to dg is equal to 0. dg is coming from the constraint if and only if the second order H2 bar, second order bordered Hessian determinant is less than 0. Now tell me when or how we will understand d squared z is a positive definite. What is the definition for positive definite? Tell me the definition of positive definite. For positive definite, positive Positive definite, definite. Positive definite definition টা বলো। হ্যাঁ পজিটিভ ডেফিনেটে হবে হচ্ছে all the principal minors have to be less than 0. All the principal minors have to be greater than 0. বর্ডার ডেসিনে তো less than 0 আসবে। বর্ডারের কিছু বলিনি তো, আমি বলছি একটা ও d আচ্ছা square মানে z, এমনি একটা নরমাল সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন। আচ্ছা আচ্ছা না সরি তাহলে আমি পজিটিভ ডেফিনিটের ডেফিনেশন হ্যাঁ চাইছি। হ্যাঁ গ্রেটার দ্যান 0 গ্রেটার দ্যান 0। তাহলে সবাই একবার কপিতে প্লিজ লিখে নাও, d squared z is positive definite indicates leading principal minors are all positive.
leading principal minors are all positive. Next, please write down. When all leading principal minors are positive, the underlying function is a strict convex function. When all principal minors are positive, the underlying f is a strictly convex function. দেখো এটা ঠিক আছে সবার? If d squared z provides the positive definites, that means all leading principal minors are positive. In that case, f is strictly convex. Convex, হ্যাঁ। f না এখানে z is strictly convex for this expression z, any function আর কি, z is strictly convex. Now if z is strictly convex, what kind of optimum it will give? Maximum or minimum? Minimum, convex Minimum. If f is convex, f is strictly convex, in that case we will get a minimum. Yes. Okay, so please write down, this provides a minimum. Okay, now we are considering the third definition of strict convexity. So what was the third definition of strict convexity? f2 greater than 0, third definition তো f2 greater than 0 আর ওই হেসিয়ানটা less than 0. সবাই strict convexity. Convexity. f11 f2 square minus 2f1 f2 f12 plus f22 f1 square is greater than 0. Greater than 0 আর f2 greater than 0. f2 less than 0, sorry. সব বুঝতে পারছি না এইসব বলছো। f2 greater than 0. f2 greater than 0 and Hessian-টাও greater than 0. f2 greater than sorry, f2 greater than 0 আর ওটাও greater than 0, হ্যাঁ। f2 greater than 0, হ্যাঁ। strict convexity. Okay, so for strict convexity what do we need? This condition f2 তো দেখো সব সময় greater than 0. So for strict convexity requirement is f2 greater than 0 and f11 f2 square minus 2 f1 f2 f12 plus f22 f1 square is greater than 0. So please এটা লিখে ফেলো. For strict convexity the requirement is f2 greater than 0 and the second expression is greater than 0. Done? Okay. Now we will get the second expression to be greater than 0 if and only if this 3/3 determinant is less than 0. Yes. Yes. তোমরা আগেই বলেছো নেগেটিভ পাচ্ছি সলভ করে। Okay, so this expression will be greater than 0 মানে second বড় expressionটা will be greater than 0 if this derivative is less than 0, if this determinant is less than 0. So please write down, this will be obtained মানে f2 greater than 0 আর তার সাথে একটা expression লিখেছো that is also greater than 0.
So this condition holds if and only if zero এই gx হচ্ছে f1 gy f2 zxx is f11 zxy f12 zyx f21 zyy f22. Yes, ma'am. Less than 0. Is there anyone who is not understanding the relation? I am starting with positive definite. And then I am giving its meaning. Positive definite means leading principal minors are positive. That in turn indicates F is strictly convex. If F is strictly convex, the third definition is telling F2 greater than 0 and the corresponding expression should be greater than 0. To get the corresponding expression to be greater than 0, we need this determinant to be negative. So, negativity of H2 bar is related to strict convexity or related to minimum of the expression, related to minimum of the expression. Okay, so I think first of all you understood why we need less than 0. Then please write down, hence H2 bar less than 0 indicates the underlying function is a or underlying value function, because you will look at the function at its optimum. So underlying value function is minimum. Underlying value function is a minimum. Next, similar thing I'll repeat for negative definite. Next, d square z is a negative definite indicates principal minors alter in sign starting with negative. Principal minors alter in sign starting with negative. In this case, the underlying function is strictly concave. Next, strict concavity indicates F2 greater than 0 and F11 F2 square minus 2 F1 F2 into F12 plus F22 F1 square less than 0. Strict concavity indicates or ensures F2 greater than 0 and F11 F2 square minus 2 F1 F2 F12 plus F22 F1 square less than 0.
Okay. This is possible. This is possible if and only if H2 bar is greater than 0. Okay. Thus, we can conclude within bracket x1 star, x2 star, lambda star, x1 star, comma, x2 star, comma, lambda star yields a maximum if det H2 bar greater than 0, we can conclude x1 star, comma, x2 star, comma, lambda star gives or yields a maximum if H2 bar det H2 bar greater than 0 and it yields a minimum if det H2 bar is less than 0. Most of your economic examples will be based on two variables. Therefore, typically, I'm emphasizing on H2 bar. H1 bar will give you always the default sign. Any question? Any question? And then in the next slide, there is a general context. So suppose it is nth order polynomial. So in that case, we can consider the thing in this way. And these are the several exercises which you need to complete. And after that, we will start economic applications. আমি এক্সারসাইজের আনসার গুলো আছে আপনার কাছে? এক্ষুনি বলতে পারবো না, আবার তোমাকে পাঠিয়ে দিতে পারবো আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে। Ma'am, I had a doubt with regards to this exercise. রিগার্ডিং দিস এক্সারসাইজ। আচ্ছা, No, আর ma'am. আমি অন্যদের Ma'am, জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বলো। Ma'am, could you go back to the Lagrangian ones for the when you first started the constant extremum? So this one? Ma'am, the previous slide. Ma'am, This slide one? 18. I think. Ma'am, slide 18. Actually, I have a doubt in slide 17. আচ্ছা, 17? Yes, this one. হ্যাঁ, Ma'am, when we are like, ma'am, for the constraint, when ma'am, we have to find gx and gy for the that bordered Hessian. Ma'am, so for that we differentiate the part within the bracket, right? We don't take the lambda. We just take the minus gx or whatever that is. So, ma'am, could you go to a particular example of this? এই তো z, হ্যাঁ, তো তুমি যখন zx নিচ্ছ,
So you are হ্যাঁ getting x from this first expression. আর ইয়া এখান থেকে তুমি হ্যাঁ পাচ্ছ minus lambda gx, এই যে হ্যাঁ মাইনাস, এটা হচ্ছে এটা কি lambda c minus হুম lambda g of xy, তাহলে তুমি একটা মাইনাস ল্যামডা পাচ্ছ, তার সঙ্গে gx পাচ্ছ, মাইনাস ল্যামডাটা একটা কনস্ট্যান্টের মতো থাকছে হুম এই ম্যাম দুটোতে। ম্যাম ম্যাম আমি বলছি যে যখন ওই জিএক্স টার্মটা নিচ্ছি না আমরা এটা ওই যে বর্ডার ডিভিশনটা ওই বর্ডারটা থাকছে ফার্স্ট কলামটা, এটা হ্যাঁ 0 জিএক্স জিওয়াই টার্মটা থাকছে না, ওটা কনস্ট্যান্টটাকে ডিফারেন্সিয়েট করছি না। হ্যাঁ যে মানে ল্যামডা হ্যাঁ হুম মানে তখন ওটাকে মানে এই ক্ষেত্রে যদি ফর 6 হ্যাঁ দ্যাট হ্যাঁ for suppose for 100 minus 2x1 minus 4x2, and হুম when we take gx1 that would be minus 2 হুম or gx2 would be minus 4 হুম মানে তোমার একটা লাগবে accordingly. জি ল্যামডা, মানে এই এল এর ল্যামডা ল্যামডা হবে। দেখো হ্যাঁ আমি কি কি এক্সপ্রেশন বলছি হবে, ডেল এল বাই ডেল এক্স ওয়ান হবে, ডেল এল বাই ডেল এক্স হুম টু হবে, ডেল এল বাই ডেল ল্যামডা হবে। তিনটে এক্সপ্রেশন হলো হ্যাঁ ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন। হ্যাঁ এবার সেকেন্ড অর্ডার গুলো, হ্যাঁ ডেল স্কোয়ার এক্স ওয়ান বাই ডেল এক্স ওয়ান স্কোয়ার, হ্যাঁ ডেল স্কোয়ার এক্স টু বাই ডেল এক্স টু স্কোয়ার, yes মানে ডেল মানে ওই যে হ্যাঁ তোমার আমি z11 হ্যাঁ z22 হ্যাঁ মানে এল ওয়ান ছিল, এল টু ছিল, এল ল্যামডা ছিল। এবার হ্যাঁ এল ওয়ান ওয়ান, এল ওয়ান টু, এল ওয়ান ল্যামডা, তিনটে বার করবে। ও l1 lambda হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ ওকে, আর 2 এর জন্য 2 এর জন্য 2 1 সিমিলারলি তোমাকে এল টু ওয়ান, এল টু টু, এল টু ল্যামডা। রাইট আচ্ছা আচ্ছা এবার একটা আর এল ল্যামডা আছে, হুম তোমাকে এল ল্যামডা ল্যামডা বার করতেই হবে। হুম এল ল্যামডা আচ্ছা ওয়ান আর এল ল্যামডা টু তোমার বার করার দরকার নেই, বিকজ তুমি এল ওয়ান ল্যামডা আর এল টু ল্যামডা বার করেছো, ওখানেই তুমি লিখে রাখবে ইজ ইকুয়াল টু এল ল্যামডা ওয়ান, পরেরটাই লিখে রাখবে আচ্ছা এল ল্যামডা টু বাই ইয়াংস রুল, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই না? রাইট হ্যাঁ হ্যাঁ আর আর তুমি যদি l করো lambda lambda নটা বার করব ডেরিভেটিভ হবে, তুমি যদি করো 9 সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভস ইউ উইল গেট। ওকে ওকে 9 সেকেন্ড অর্ডার Great. ডেরিভেটিভস। এবার 9 সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভস এর মধ্যে তুমি 1 ল্যামডা করা থাকলে আর ল্যামডা 1 করার দরকার নেই, আচ্ছা 2 ল্যামডা করা থাকলে ল্যামডা 2 করার দরকার নেই, তুমি ইকুয়াল টু লিখে দেবে বাই ইয়াংস রুল, বাই ইয়াংস রুল। হ্যাঁ তেমনি হ্যাঁ ক্রস গুলো ইকুয়াল হ্যাঁ, আর এল 1 2 করা থাকলে তুমি সেটাই ইকুয়াল টু এল টু 1 লিখে দেবে বাই হ্যাঁ ইয়াংস রুল। তাই Great. 9 ডেরিভেটিভস সবটা করা লাগে না, তোমার x1 এর টার্মসে তিনটে করবে, x2 টার্মসে দুটো করলেই হয়, বিকজ তুমি যদি 1 হুম 2 করে থাকো দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু 2 1। হুম হ্যাঁ হুম তাহলে 3 প্লাস 2 আর এল ল্যামডা ল্যামডা মানে রাইট 6, মানে you can হুম avoid 3 derivatives and you can yeah mention by Young's rule we are getting this. these are equal Yeah, so actual possible second order derivatives are 9, but since we are applying Young's rule we can stop at 6. okay okay Okay, আর ওই তোমার lambda lambda will give you the value 0. acha 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 ma'am another thing ma'am how is that ওই যে l1 lambda বা l2 lambda টা ma'am how is that related to gx বা gy Related to gx means মানে ma'am for suppose we have a objective function of the form f of x1 x2 and a constant of the form g of x1 x2 equals c. So ma'am how is that, how do we relate that 1 lambda and 2 lambda thing to g of x1 or g of x2? you don't need to, because Ma'am, you because are getting a common expression like this. So g is coming here in terms of x1 x2 and you will take derivative yeah of the things. তোমার এই তিনটে ফার্স্ট অর্ডার, এই তিনটে হ্যাঁ ফার্স্ট অর্ডারকে তোমাকে ডেরিভেটিভ এবার নিয়ে যেতে হবে। তুমি যেই ল্যামডা 1 করছো তার মানে জি কে তুমি হ্যান্ডেল করছো, ল্যামডা 1 ল্যামডা 2 করছো, সেটা তোমার করার দরকার হয় না,
যেহেতু তুমি এখান থেকে You- 1 ল্যামডা 2 ল্যামডা গুলো lambda করেছো, 2 lambda আচ্ছা আচ্ছা ওকে মানে সেম রেজাল্ট ইউ উইল গেট। এটা দেখোই না, এইখানে তোমার z1 ইজ ইকুয়াল টু দিস এক্সপ্রেশন 2x1 মাইনাস ল্যামডা। এবার তুমি z1 ল্যামডা করলে -1 পাবে, হ্যাঁ z আবার 2 z lambda করলে ল্যামডা 1 -4 পেলাম। করলেও -1 পাবে। তুমি ফার্স্ট এক্সপ্রেশন থেকে 1 এর টার্মস এর ডেরিভেটিভটা পেতে পারো, which will give you z lambda 1 which is -1, আবার One. z1 থেকে z1 lambda বার করতে পারো which is -1. So always Right. these things will be similar, so you are handling g. Okay, okay ma'am, so could you go to the ma'am, sorry বলো ম্যাম বলছি এগুলো বর্ডার হেসিয়ান ডিটারমিনেন্টের জন্য না হেসিয়ান ডিটারমিনেন্টের জন্য? হেসিয়ানের ডিসকাশনটা তো আমাদের আগে কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখানে হেসিয়ান কোথায়? ম্যাম বলছিলাম যে কনকেভিটি কনভেক্সিটি ওটাতেও তো ম্যাম মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম থাকে ম্যাম, সেই জন্য বলছিলাম। এখানে যে এক্সারসাইজ যেমন হচ্ছে ল্যাগ্রেঞ্জ ইউজ করে যখন করছি সেগুলোর সঙ্গে আর আনকনস্ট্রেন্ট অপটিমাইজেশনের রিলেশন নেই। এখন আমরা কনস্ট্রেন্ট অপটিমাইজেশন করছি, যেখানে আমরা ল্যাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার ইউজ করে সবকিছু ডিফাইন করছি। তো এগুলো সবকিছুই এই যে স্লাইডস গুলোতে দেওয়া হয়েছে, এইখানে যে প্রবলেমস গুলো এক্সারসাইজ 1 2 3, everything is related to the bordered Hessian determinant because we are handling constrained optimization. ওকে আনকনস্ট্রেন্ট আগে করেছো, সেখানে যেখানে কোনো কনস্ট্রেন্ট না থাকে তখন আমাদের হেসিয়ান ডিটারমিনেন্টটা লাগে, আর কনস্ট্রেন্ট থাকলেই আমার হেসিয়ান ডিটারমিনেন্ট একটা বর্ডার লাগে। So we are moving towards bordered Hessian determinant then. ওকে Any other question? Ma'am, in slide 17, can you please go to slide 17? Yes. Ma'am, in this last line, you have written f of a small relaxation of the constant. What does this sentence mean? This is the interpretation of Lagrange multiplier. Actually, I'll interpret the Lagrange multiplier in the next class when we will have the economic application in our hand. So for the time being, just I have put the point, the value of Lagrange multiplier lambda at the optimal solution always tells us the effect of optimized value of the function f of a small relaxation of the constraint. This idea is related to the comparative static case. I hope you can remember, in case of comparative static, we considered, the first, the so if anyone have any question, those who are in the line, Shushama, Olipriya, Rajdeep, Abhishek, so you can start asking the questions. yeah. Ma'am, if we have, suppose
a utility Yes. function where we have x1, x2, and x3 as a choice variables, then the way we used to do in the unconstrained part, we used to check successively for the Hessian ones. Here also we Mm. check successively for the bordered Hessian ones, right? Yeah. Yeah. In that case, you need to consider H3, uh, determinant H3 bar 2 in Okay, that so we case. check for H2 and H3, like, Yeah. yeah, right. F1 is the default expression. So, you can avoid that. Always it is negative. But ma'am, when we used to check positive definite in case of the unconstrained part, we found out that H1 was always greater than 0. But here, since it's a constrained part, H1 is always negative, so we do not check for that. Yeah. Yeah. You can, but you can just avoid this thing because it is always negative. You will find that for most of the text, they are starting with H2 bar. This is the reason because H1 bar is giving you the default sign. That is the thing, nothing else. Because we are learning all these things for the economic applications. We are not the students of mathematics. So, economically, the things which we mostly handle, we put emphasis on those things. That is the thing. Right. Okay. Mostly we will consider two commodity world or two factor world and do the things accordingly. So this is the idea. Ma'am, I had a question. Bolo. A Question follow up to the. Ma'am, could you go to slide 21, please? 21, I'll yes. Ma'am, for that for this H bar equals this 0 gx gy z xx this expression. Ma'am, so the gx and gy terms, like you said, are almost equivalent to those L1 lambda and L2 lambda terms when we differentiate that. Yeah, so I checked. So when you're differentiating the Lagrangian with respect to that for z1 with respect to lambda and z2 with respect to lambda, we get the expression. So those gx and gy are like almost equivalent to z1 lambda or z lambda 1 or z 2 lambda or z lambda 2, that sort of thing. Aratrick, since you are learning so many things, so you can avoid writing this matrix if it disturbs you. So please write down this H bar as I'm telling you, please write down Yes, ma'am. Yes, Z lambda lambda. Instead of 0, first write down Z lambda lambda. okay. Yes, ma'am. Z Then, lambda lambda. then you write down Zx lambda. Okay, zx lambda. Yes. Zy Zy lambda. lambda. Yeah. Okay. Yeah. Then column wise, Yeah. Z lambda x, Z lambda y. Okay. Rest of the And terms, remaining, yeah, same. yeah, zxx, zxy, zy, yx, zyy. Right. Okay. So I think And now you are comfortable. yes, ma'am. Yes, ma'am. Because that gx term and that Lagrangian is a bit confusing initially. Okay. I wasn't sure. So everybody can do that. Everybody can do that. So this expression can be rewritten as Z lambda lambda, Z x lambda or lambda x, Z y lambda or lambda y. If you write this as x lambda, y lambda, then write this expression as lambda x, lambda y. Rest of the terms are same, zxx, zxy, zyx, zyy. So all these things will be, more clear when we will start talking about economic applications, because all these things will be context specific, problem specific,
and we will understand the matter very well. So any other question? Anyone? Anything else? Can you please tell about the relaxation part? I was not there when you told the last part of So relaxation. forget about that thing, because next day we will Okay. talk much about the আচ্ছা, আচ্ছা। interpretation of lambda consumer theory start করলে ওইখানে একটা যেটা বলতে তোমাকে স্টার্ট করেছিলাম যে তুমি তো ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশনস সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশনস এসব করে একটা ভ্যালু ফাংশন ফাইনালি পেয়ে যাবে, মানে এফ অফ এক্স স্টার ওয়াই স্টার পেয়ে যাবে তো। হ্যাঁ। Once you get that x star y star, এবার ওই x star y star will be functions of parameters of the model, মানে ওটা যদি ডিমান্ড হয় p1 p2 এগুলোর এক্সপ্রেশন হবে। If it is production related matter, it will be function of w1 w2. So for changing in w1, changing in w2, or changing in p1 p2, you know, the change in x star, that will give you an interpretation for lambda. ওই comparative static গুলো যেভাবে করেছিলাম, first we will define the function at its optimum and then we will consider the parametric change. So that kind of interpretation. Parametric change means in case of demand, change in p1 p2, in case of factor market, change in w1 w2, etc. So once we do all these things, we will get the expression for lambda. So we will get expression for lambda in different ways, and we will interpret lambda in different context following those things. So forget about that line, because I need to tell you many things before clarifying what is the interpretation of lambda. Just remember, we need to learn about interpretation of lambda. That's all. ঠিক আছে? So everybody is fine with this constraint optimization technique? So we will be able to Yes. start the consumer theory, production and cost. I think we will be able to start all these things. Acha. By before the next class, কি জিনিস একটু apart from all these things তোমরা একটু ভালো করে চেক করবে। Number 1, the definition of the level curve. Next, homogeneous and homothetic functions. Next, elasticities, concepts of elasticities. ম্যাম বলছি লেভেল কার্ভসটা তো চিয়াং এ পেলাম না, চিয়াং এ খুঁজে পাইনি লেভেল কার্ভসটা। তোমরা আগে করনি লেভেল কার্ভটা? করনি? না না না, আরে তোমরা লেভেল কার্ভ করনি? আমাদের সেভেনে ছিল না, আমাদের স্যার করাইনি ফার্স্ট সেমেস্টারে। হ্যাঁ লেভেল কার্ভ করিয়েছিলে? না না আচ্ছা, না, হালকা লেভেল করে কার্ভ করেছো। ঠিক আছে, তাহলে লেভেল কার্ভের ডেফিনেশনটা তোমাদের পাঠাতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লেভেল কার্ভের। আচ্ছা আচ্ছা, তাই জন্যই দর্পক জিজ্ঞেস করছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ লেভেল কার্ভসটা করানো হয়নি, আর বাকি হোমোথেটিক হ্যাঁ বাকি দুটো হয়ে গেছে। হোমোজিনিয়াস হোমোথেটিক হয়েছে, ভেরি গুড। হ্যাঁ এটা করিয়েছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ কারণ আমাদের ধরো ডিমান্ড ফাংশন আমরা ডিরাইভ করব, তারপরে আমরা বলবো যে প্রুভ দ্যাট ইট ইজ হোমোজিনিয়াস অফ ডিগ্রি হোমোজিনিয়াস এন্ড দিস। হোমোথেটিক। হ্যাঁ হোমোথেটিক করো, তখন তোমরা বুঝতে না পারলে অসুবিধা হবে। সো প্লিজ গো থ্রু the definitions for homogeneous and homothetic, and I'll send you the definition for level curve, etc. I'll give you the reference too. So check all these things properly. Okay, so I think ম্যাম হোমোথেটিক ফাংশনসটা কি ওই অপটিমাইজেশন উইথ ইকুয়ালিটি কনস্ট্যান্টস এর তলাতেই আছে? হ্যাঁ, I didn't get your point. Homothetic functions and homogeneous functions in Chiang, ওটা কি অপটিমাইজেশন ইকুয়ালিটি কনস্ট্যান্টস এর চ্যাপ্টারটাতেই আছে? নো, ওখানে বোধহয় আলাদা করে যেখানে ফাংশনস গুলো রয়েছে, মানে বিফোর স্টার্টিং অপটিমাইজেশন যে ফাংশনস রিলেটেড চ্যাপ্টার্স গুলো আছে সেখানে হোমোজিনিয়াস হোমোথেটিক আছে।
So that I আচ্ছা cannot remember actually. I have to check. আচ্ছা আচ্ছা Ma'am, it's at the end of that chapter. মানে ওই যে আচ্ছা আরেকটু বলে নি, constant optimization. তোমরা এর এখন শবনীল আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আগে, now you will start checking the Henderson quant too, especially from the next class যেখানে we will start talking about economic applications. Okay, so in Henderson quant too, if you have Henderson quant, you will have definitions for homogeneous function, homothetic function. So all these things are there too. যে কোনো বই থেকে চেক করলেই হবে। Okay, যে কোনো reference is আচ্ছা আচ্ছা sufficient, আচ্ছা ঠিক আছে because these are the definitions for functions and sets. So it's not Mhm. that it will vary from this book to that book. Okay, so when you will look at the definition of concavity, convexity, it may happen that in different chapters all these things are there. Therefore here I summarize the thing in a single slide, because all these things are coming part by part. First, there are some issues related to the graph, etc. Then some issues related to the unconstrained optimization, then some issues related to the constraint optimization. So by this time now we are in a position so that we can jot down everything and we can interrelate everything. Otherwise it will seem that actually we are doing all sorts of different things. It's not that. All the things are related. So I liked to present all the definitions together so that you get the interrelationships among the things. Okay, so you check the definitions. If any difficulties are there, I'm there. I'll again tell you about all these things. So again we are meeting on next Friday. Yes, ma'am. সবার জন্য ঠিক আছে? So by this time you check Chiang, you do you have Henderson and Quant? নো ম্যাম নট No, ma'am. আচ্ছা, হেন্ডারসন কোয়ান্টের আবার সফট কপি নেই। হেন্ডারসন কোয়ান্টটা একটু তাহলে ঝামেলা হবে। যাই হোক, ঠিক আছে, we will start talking about the things. আর সিলভারবাগটা আছে না তোমাদের কাছে সফট কপি? আছে বোধহয় সিলভারবার্গের সফট কপি হয়তো আছে 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 গ্রুপে আছে। আচ্ছা হ্যাঁ আছে আচ্ছা, তাহলে সিলভারবাগের সফট কপিটা পাঠানোর দরকার নেই, তাই তো? না তা একবার দেখে নিচ্ছি আচ্ছা, দেখে নিও, আমাকে একটু মেল করে জানিয়ে দিও। হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে, তো ঠিক আছে। So today I'm closing the meeting. If you have no question further, you go through the things. The things are not very difficult, but these are not too easy. And when we are, in fact, personally meeting for a long time, so so everything you are really working hard, because it is not so easy to concentrate in this kind of online classes. But okay, so আমি এই রেকর্ডটাও তোমাদের পাঠিয়ে দেবো, যাদের যেটা অসুবিধা আছে দেখে নিও একটু। আর যদি কারোর কিছু কোয়েরি থাকে, প্লিজ সেন্ড মি মেল or call me. I'll try to solve your problems. Okay then? Okay. Okay, ma'am. Okay, so 11 o'clock on next Friday.